జస్ట్ డెఫినేషన్ మాత్రం ఉండాలి, ఆ రౌట్ డెఫినేషన్. యాక్చువల్ కోడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కంట్రోలర్ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతే తప్ప లాజిక్ అంతా ఇక్కడ రాయొద్దు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్టాండర్డ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది జూనియర్స్ డెవలప్స్ తో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఒక అప్లికేషన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. లైక్ కొంతమంది లాజిక్ ఇక్కడే రాసేస్తుంటారు, సారీ ఇక్కడ. సో ఇది క్లిక్ చేసి చూడండి, ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్. చూడండి ఈ రౌట్స్ లో ఆథెంటికేషన్ రౌట్స్ ఉంది కదా, ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళింది. దాంట్లో మళ్ళీ సబ్ రౌట్స్ ఉన్నాయి, ఏమని సైన్ ఇన్, సైన్ అప్, ప్రొఫైల్, లాగౌట్ అని. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సైన్ అప్ కావాలి, ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు దిస్ వన్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సమ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. హ్యాస్ ఫస్ట్ నేమ్, హ్యాస్ లాస్ట్ నేమ్, హ్యాస్ ఈమెయిల్, హ్యాస్, ఇదంతా కూడా వ్యాలిడేషన్స్ అనమాట. నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వ్యాలిడేటర్స్ నీడ్ టు బి యాడెడ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. సో నాకు ఇవి సరిపోతాయి. లేదంటే మీరు ఎక్స్ట్రా పారామ్స్ అంటే రిక్వైర్డ్, ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక, ఒకవేళ ఈ పాస్ చేయలేదు అనుకోండి, లేదు నేను అది అవసరం లేదు, అవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదనుకుంటే కనుక, దెన్ యూ కెన్ నో నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది, ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి, అంటే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే దెర్ ఇస్ ఎ యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఈమెయిల్, హ్యాస్ ఫస్ట్ నేమ్, ఇది ఒక మిడిల్ వేర్ అనమాట. ఇది అయిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ హ్యాండ్లర్కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మిడిల్ వేర్ లో ఈజ్ ఈమెయిల్ అని చెప్పాను కదా, ఒకవేళ ఈమెయిల్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అనుకోండి, అది సింపుల్ గా ఏం చేస్తుంది, ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటది, ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ కింద పంపిస్తుంది అనమాట. ఇది ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ యూస్ చేశాను, జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. సో ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్తుంది. ఏమని చెప్తుంది, బాబు నువ్వు చేసింది బాగానే ఉంది కానీ బట్ ఈమెయిల్ పంపించలేదు నువ్వు అంటే, ఈ ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలిడేటర్ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ ఇక్కడికి ల్యాండ్ అయిందండి. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఈ మిడిల్ వేర్ నుంచి పాస్ చేసాం, ఈ యూజర్ వ్యాలిడేటర్ అనే మిడిల్ వేర్స్ నుంచి పాస్ చేసాం. పాస్ అవుతూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది. ఇలా పాస్ అయినప్పుడు ఈమెయిల్ లేదని కనిపెట్టింది అది. ఓకే, అప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, మనం వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం, మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే జస్ట్ ఇట్లా వ్యాలిడేటర్స్ నుంచి ఆథెంటికేషన్కి వెళ్ళి ఇలా వెళ్తుంది ఆబ్జెక్ట్, రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ప్రెస్ మిడిల్ వేర్స్, దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్. ఓకే, లేదంటే మీరు ఓన్ గా రాసుకుంటా ఉండాలి ఆ లాజిక్ అంతా కూడా, దెన్ చిన్న టాస్క్కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్న టాస్క్ కాదు, అంటే రిపీటెడ్ టాస్క్ అన్నెసెసరీగా టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్ప్రెస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ బిల్ట్ చేసేసి ఇచ్చాడు అనమాట మిడిల్ వేర్ కింద. సో నేనేమంటున్నానంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎవర్ యూ సా హెచ్టిటిపి ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ గో త్రూ వ్యాలిడేటర్ ఆథెంటికేషన్ అని చెప్పాను కదా, ఇట్ విల్ గో, ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ పాత్కి వచ్చిందో, దెన్ ఇట్ గో వయా దిస్ యూజర్ వ్యాలిడేషన్స్. అండ్ వ్యాలిడేషన్ గురించి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుందో, దిస్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇది ఏం చేస్తుంది, కొన్ని మెసేజ్లు ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈమెయిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఈ మెసేజ్లు యాడ్ చేసుకుంటే పోతుంది, అంటే కొత్త ప్రాపర్టీస్ ని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాలిడేటర్ హ్యాండ్లర్కి వచ్చిందో, ఈ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఈ ఫంక్షన్ లో మనం రీడ్ చేసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఆ మెసేజ్లు కనుక ఎర్రర్ కనుక యాడ్ అయి ఉంటే కనుక ఇందులో వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది, ఇది ఎంటీ కాదు ఈ అరే అనేది. సో అప్పుడు మనకి ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎంటీ, దెన్ పుట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ లైక్ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్. నేను చెప్పాను కదా 422 పెట్టమని, వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ 422 పెట్టమన్నాం కదా. సో వ్యాలిడేషన్ ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది అండి, వ్యాలిడేషన్ చేసిన, మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్, మీరు ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏమైనా ఉందనుకోండి, కంపెనీ నేమ్ అనేది ఉంది. ఓకే, కంపెనీ నేమ్, తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ హబ్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇది మీరు వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ రౌట్కి వెళ్ళి ఈ యూజర్ వ్యాలిడేటర్స్ లో మీరు ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్స్ డాట్
ఓకే, కంపెనీ నేమ్ బాడీ, ద రిక్వెస్ట్ బాడీ అనమాట. దాంట్లో కనుక కంపెనీ నేమ్ అని ఉంటే ఆర్ సిపి నేమ్ అని రాదు. ఓకే, కంపెనీ నేమ్ డాట్, ఇది ఏంటంటే మనం దాని లెంత్ తో మనం చెప్పగలం. దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఫర్ ద కంపెనీ నేమ్. సో జస్ట్ లెంత్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ మినిమం కంపెనీ నేమ్ అనేది 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ అలా లేదనుకోండి మెసేజ్ పంపించండి. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ కంపెనీ నేమ్ ఆర్ సంథింగ్ యూ కెన్ మెసేజ్. ఇట్లా ఒక ఎక్స్ట్రా వ్యాలిడేటర్ యాడ్ చేస్తారు అవసరం అయితే, ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు అది ఆ మెసేజ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ వ్యాలిడేషన్ రిజల్ట్ అనేది ఎంటీ కాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ సెండ్ 422. ఇది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కాబట్టి మీరు వరి అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వ్యాలిడేటర్స్ లో ఉందా లేదా, అది రిక్వైర్డ్ కాదా తెలుసుకుని అప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేయండి. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ థింగ్, వ్యాలిడేషన్ హ్యాండిల్కి వచ్చాం కదా, అది వ్యాలిడ్ అనుకోండి, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్. ఓకే, నేను జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను, డోంట్ రిలేట్ టు దీస్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మిడిల్ వేర్ ఏముంది, ఈ ఆథర్ అవుట్కి వెళ్తే వ్యాలిడేటర్ హ్యాండ్లర్ సక్సెస్ అయితే ఓకే, ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ దాకా వెళ్దాం. ఇట్ జస్ట్ సింప్లీ రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్. ఇక్కడ చూపించండి, ఇట్ విల్ గో టు ద ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్. ఇంకొకటి యాప్ డాట్ జేఎస్ లో ఈ రౌట్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ జరిగితే మిగతా రౌట్స్ లోకి వెళ్ళదు. వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, పాత్ ఏమీ లేదు కదా ఇక్కడ మనకి. వీ డోంట్ స్పెసిఫై ఎనీ పాత్ స్లాష్ ఏపీఐ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఖచ్చితంగా ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళాల్సిందే. ఏ రిక్వెస్ట్ అయినా సరే ఈ మిడిల్ వేర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. సో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే, ఇఫ్ దిస్ ఫెయిల్స్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గో, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గో. ఓకే, సో ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మనకి ఈ రెస్పాన్స్ స్టేటస్ వస్తుంది అనమాట. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఎర్రర్ బ్లాక్ ఇన్ దిస్ సినారియో. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, సక్సెస్ అయితే అక్కడే ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేసామని చెప్తాం అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా సింప్లీ యాడింగ్ రిక్వెస్ట్, ఐ మీన్ రిటర్నింగ్ రెస్పాన్స్ సారీ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్. అది చూద్దామండి. సో సక్సెస్ అయింది అనుకుందాం, గో టు సైన్ అప్ బ్లాక్. ఇప్పుడు సైన్ అప్ బ్లాక్ కి నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, నేను ఆథెంటికేషన్ సైన్ అప్ ఉంది కదా, దీంట్లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ అన్ని కూడా నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాను. పాస్ చేయగానే ఇక్కడ నేను ఆ రిక్వెస్ట్ బాడీ నుంచి తెచ్చుకున్నా ఆ వాల్యూస్ అన్ని. వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ తో ఆల్రెడీ ఆ యూజర్ నా డేటాబేస్ లో ఉన్నాడా లేదా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, యూజర్ అనేది ఏంటి, మాంగూస్ మోడల్ అని. మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చండి. జస్ట్ యూజర్ మోడల్కి వెళ్తే సి యూజర్ క్యాపిటల్ యూ కనపడుతుంది కదా, అంటే దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మోడల్ అనమాట. దాని స్కీమా ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఇస్ స్కీమా. ఫస్ట్ నేమ్ మినిమం 3 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి, మాక్సిమం 20 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. లాస్ట్ నేమ్ 3 క్యారెక్టర్స్ 20 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇది రిక్వైర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి వాడు. ఓకే, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. లైక్ దిస్ వీఆర్ పాసింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్, యూనో అండ్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఈ మోడల్లో యాడ్ అయి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండి. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. దీంట్లో ఏం చేసాం, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ డాట్ ఫైండ్ అని, దిస్ ఇస్ అ మాంగోడిబి మెథడ్ అనమాట. యూజర్ అనేది మాంగూస్ యూజర్, ఓకే, ఆర్ మోడల్ యూజర్. అండ్ ఫైండ్ వన్ అనేది దాంట్లో ఈ స్టాటిక్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్ ఏంటంటే ఫైండ్ వన్. ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోండి. ఉంటే కనుక రిటర్న్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ నల్ రిటర్న్ చేస్తుంది. నల్ ఉంటే ఈ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడని ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తాను అనమాట. అది ఎవరు క్యాచ్ చేస్తారు, ఎర్రర్ హ్యాండ్లర్ క్యాచ్ చేస్తుంది ఎర్రర్ ఉంటే. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఇక్కడ లేదు, ఈ ఎర్రర్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ లేడు డేటాబేస్ లో, అంటే హీఈస్ ఎ న్యూ యూజర్, దెన్
అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, కొత్త యూజర్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ ద మాంగోస్ మోడల్. మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ కనబడుతూ ఉంటాయండి. జస్ట్ ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ అది చూపిస్తుంది కదా. అండ్ నేను ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. బట్ యూ కెన్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్, ఈమెయిల్ నుంచి కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ ఇస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. అదర్వైజ్ ఈమెయిల్ డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ @ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ అని ఉందనుకోండి, నేను ఏం చేస్తానంటే రీప్లేస్ ఇట్ విత్ @gmail.com ఉంటే అది మొత్తం తీసేయమని చెప్తున్నాను. లేదు @yahoomail.com, లేదు ఇంకేముంది, outlook.com. నేను ఒక రెజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నా ఇట్లా జావాస్క్రిప్ట్ లో. ఓకే, ఇట్లా కనుక ఏదైనా కనపడితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిరణ్ @outlook అని ఉందనుకోండి, outlook.com అని, ఈ ఈమెయిల్ నుంచే నేను యూజర్ నేమ్ గెట్ చేస్తున్నా. సంథింగ్ లైక్, ఒకవేళ వాడు యూజర్ కనుక ఈమెయిల్ ఇవ్వకపోతే, సారీ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వకపోతే, నేను వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేస్తానంటే ఈమెయిల్ నుంచి ఆ @outlook తీసేసి ఓన్లీ కిరణ్ అనేది మాత్రం తీసుకుంటాను. వాడు ఒకవేళ ఇలా కాదు, ఏదో ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అదే ఈమెయిల్ కింద వస్తుంది, సారీ ఏమంటారు, యూజర్ నేమ్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లా మనం ప్లేస్ చేసాం అనుకుందాం. అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్, అండ్ డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసాం. సేవ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్. క్రియేట్ చేసి రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం చూడండి, రిటర్న్ response.status 201.json అని చెప్పి యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. యూజర్ ఉంటే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది ఇది. npm స్టార్ట్ అని చెప్పాను నేను. ఆల్రెడీ యూజర్ ఉన్నాడు కాబట్టి యూజర్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది. అదే ఈమెయిల్ మార్చండి, kiran99 అని క్రియేట్ చేసి అనుకోండి. ఐ థింక్ యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ కిరణ్ అంటే దానివల్ల డూప్లికేట్ ఎంట్రీ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్తుంది అనమాట. ఇది మాంగోడిబి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కిరణ్99 అని ఇద్దాము, అది కూడా. సో యూజర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. మీరు కావాల్సి వస్తే ఐ జస్ట్ స్టాప్ షేరింగ్. ఓకే, మాంగోడిబి లాగిన్ అవుతున్నాను అంటే అది. ఓకే, నేను లాగిన్ అయ్యా. ఐమ్ సారీ, ఐ డోంట్ నో వెదర్ emails are exposed or not, that's why. ఓకే, సో ఇది MongoDB అట్లాస్ అంటే క్లౌడ్ లో MongoDB అవైలబుల్ అవుతుంది, మనం అదే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. జస్ట్ గో టు ద డేటాబేస్, బ్రౌజర్ కలెక్షన్స్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, అంటే MongoDB యాక్సెస్ ఇవ్వరు అనుకుంటుండే, బట్ లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇందులో యూజర్స్ క్లిక్ చేసి చూడండి. మనం Kiran99 అని క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. వ్యాలిడ్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ సీ, యా, ఇక్కడ క్రియేట్ ఏం చేశారు, Kiran99 అని, Kiran99 @gmail.com క్రియేటెడ్ అట్. ఇవన్నీ మనం ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, రోల్ కూడా మనం ఇవ్వలేదు, బట్ డిఫాల్ట్ యూజర్ కింద తీసుకుంది. మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా రోల్ మారుద్దాం అండి. దిస్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజర్, ఇన్స్ట్రక్టర్ స్టూడెంట్ అని మార్చాలి. ఆ కోడ్ చేంజెస్ మనం చేద్దాం. దానికి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తాను, విల్ డూ దట్. ఓకే, అండ్ హ్యాష్ పాస్వర్డ్ క్రియేటెడ్. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఆల్రెడీ మనం మోడల్ డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది వాడుతున్నారో, ఇది న్యూ యూజర్ అని, ఇందులో ఎక్కడ కూడా నేను క్రియేటెడ్ టైం ఏం వాడలా. బట్ నేను మోడల్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు యూనో
ఇక్కడ టైం స్టాంప్ ట్రూ అని ఇచ్చాను నేను. ఇది ఇలా ఇస్తే ఆ మాంగోస్ లైబ్రరీ ఏం చేస్తుందంటే క్రియేటెడ్ డేటా, అప్డేట్ డేటా యాడ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, మనం ఎక్స్ట్రాగా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఆటోమేటిక్గా అదే యాడ్ చేసేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. దట్స్ అబౌట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. నాకు ఇది బాగానే పనిచేస్తుందండి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం దీనికి టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్గా. ఓకే, సో లెట్స్ క్విక్లీ రైట్ ద టెస్ట్ కేస్. అంటే ప్రతిదానికి టెస్ట్ కేస్ రాయాలండి మీరు. ప్రతి ఇంప్లిమెంటేషన్కి మీరు టెస్ట్ కేసెస్ ఆలోచించి రాస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఓకే, అంటే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మనం ఎలాగో టెస్ట్ కేసెస్ పైప్ లైన్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ పైప్ లైన్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ కేసెస్ మాడ్యూల్ని. సో మనకు టెస్టింగ్ టీం లేదు సెపరేట్ గా. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనమే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకొని, ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేసిన దానివల్ల వేరే కొలీగ్ యొక్క కోడ్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు, అంటే వేరే ఫంక్షనాలిటీ బ్రేక్ అవ్వకూడదు, రైట్? వేరే కొలీగ్ రాసిన కోడ్ వల్ల నేను 10 days బ్యాక్ రాసిన కోడ్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు. అందుకని మనం టెస్ట్ కేసెస్ ప్రతి స్టోరీకి కూడా యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్. దట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్చువల్లీ. బట్ మనకి టైం తక్కువ ఉంటే కనుక, అంటే ప్రొడక్ట్ ని డెలివర్ చేసే టైం తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ దే డోంట్ అలౌ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తారని అంటారు. దట్స్ ఓకే, దట్స్ ఎ సెపరేట్ పార్ట్. సో ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ కేస్ రాయడం చూసామండి. సో వి ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్ మనం అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మనం మోకా చాయ్ వాడుతున్నాము. ఓకే, మోకా ఈజ్ ఏ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అలాగే చాయ్ ఏంటంటే చాయ్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద మోకా టు మేక్ సమ్ ఇది దీన్ని అజర్షన్ లైబ్రరీ అంటారండి. అజర్షన్ లైబ్రరీ అంటే మనం అడుగుతాం అనమాట, అంటే ఈ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఈ ఫీల్డ్ ఎంటీ ఉండకూడదు, ఉంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ ఏపీఐ ఫెయిల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈమెయిల్లో @gmail అని ఇచ్చాడు. ఓకే, జీ ఐ ఐ మిస్ చేశాడు. అట్లాంటిది ఏదైనా వస్తే, అంటే ప్రాపర్ ఈమెయిల్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి లోపలికి. నా ఏపీఐ అనేది నేను రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంట్రోలర్ ఉంది కదండి, యూజర్ కంట్రోలర్, ఆథెంటికేషన్ కంట్రోలర్ లో నేను ఇక్కడ ఈమెయిల్ యూజర్ నేమ్ నేను 2 ఈమెయిల్ మీద డిపెండ్ అయిపోయినాను. అలాగే డేటాబేస్ క్రియేషన్, చెకింగ్, క్రియేషన్ అన్ని కూడా ఈమెయిల్ తోనే డిపెండ్ అయ్యింది. సో ఈమెయిల్ ఐడి నేను ప్రాపర్ గా ఇవ్వకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ కోడ్ అన్నెసెసరీ డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ కోడ్ సడన్ గా బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ డాట్ అన్నాను, నేను ఒకవేళ ఈమెయిల్ ఎంటీ పంపించాడు అనుకోండి, ఎంటీ డాట్ రీప్లేస్ అన్నాను అనుకోండి, ఈమెయిల్ అన్డిఫైన్డ్ పంపించాడు. అన్డిఫైన్డ్ డాట్ రీప్లేస్ అంటే రీప్లేస్ మెథడ్ అన్డిఫైన్డ్ మెథడ్ అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది, సర్వర్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి కేసెస్ కి మనం పంపించే డేటాను వ్యాలిడ్ గా ఉందా, అంటే నా కోడ్ ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకుంటుందా అలాంటివి వచ్చినప్పుడు, అలాగే ప్రాపర్ గా రెస్పాన్స్ పంపిస్తుందా లేదా. ఓకే, సో ఇలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ అని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దానికోసం ఆ క్వెరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇలాంటి అజర్షన్స్ మనం చేయాలి అనుకుంటే కనుక వి యూజ్ ద చాయ్ లైబ్రరీ. ఈ పార్ట్ అంతా కూడా మోకా అనమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చాయ్. మనం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బిఫోర్ ఏమంటారు, ప్రతి టెస్ట్ కేసు రన్ అయినప్పుడు బిఫోర్ ఈచ్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే బిఫోర్ ఆల్ ఉంటుంది, బిఫోర్ అన్లోడ్, నాట్ దిస్ వన్. సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా మోకా వర్డ్ ఏంటంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. వాటి వల్ల మనం ఏంటంటే ఒక టెస్ట్ కేసు రన్ అయిన ముందు ఏంటి, రన్ అయిన తర్వాత ఏంటి, ఒకవేళ ఏదైనా ఈవెంట్ ఫైర్ అయితే ఏంటి, ఇట్లా కొన్ని టాస్క్లు డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మోకా వర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఆ టాస్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా కూడా మనం ఛాయ్తో చేస్తుంటాం. ఛాయ్ ఇస్ ఏ అజర్షన్ లైబ్రరీ. ఓకే, ఇక్కడ నేను వాడే అజర్షన్ స్టైల్ ఏంటంటే షుడ్ అనమాట, లేదా మీరు ఎజెట్ అని వాడుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఎజెట్. నేను షుడ్ అంటే మన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లో అంటే మనకు మీనింగ్ఫుల్ థింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ షుడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిడిల్ వేర్, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మిడిల్ వేర్ కాల్డ్ చాయ్ హెచ్టిటిపి. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక టెస్ట్ కేసు రాసామండి. ఓకే, ద టెస్ట్ కేస్ ఈస్ వ్యాలిడేట్ పోస్ట్ ఏపీఐ ఆర్ సైన్ అప్ ఎండ్ పాయింట్. బాగుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్
చూడండి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ అని రాయాలి, అందులో మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసుకుంటే అన్ని టెస్ట్ కేసులు రాసుకోండి. సో దిస్ టెస్ట్ కేస్ ఇట్, అందుకని ఇట్తో సంబోధిస్తాడు అనమాట. ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్. అంటే నువ్వు ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు, యూజర్ ఎండ్ పాయింట్, ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాపర్ డీటెయిల్స్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, మన కోడ్ ఈ ఏపీఐ ఉంది కదా, ఇది కాల్ చేస్తుంది మన సర్వర్లో. ఎక్కడ ఉంది చూడండి, యాప్ డాట్ జేఎస్, సర్వర్ డాట్ జేఎస్ లో, యాప్ డాట్ జేఎస్ లో ఇది ఉందా లేదా చూసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతుంది అనమాట మనం ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో. సో ఈ ఏపీఐకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తో మనం వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సర్వర్ అని ఉంది కదా, ఈ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన యాప్ డాట్ జేఎస్ అనమాట. దిస్ వన్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ సర్వర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, సింపుల్ గా యూ హ్యావ్ దిస్ వన్, అండ్ మీరు రన్ చేయాలనుకుంటే npm రన్ టెస్ట్. సో ఇది చెప్తుంది ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ దట్ డేటాబేస్. రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదండి, అవన్నీ చెక్ చేసేసి వ్యాలిడేట్ చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. టూ పాస్ అయినాయి, ఒకటి ఫెయిల్ అయింది. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ హెడర్ రైట్, హెడర్ కాకపోతే సెండ్ చేయాలి. ఇట్స్ పోస్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు పాస్ ఇట్. హెడర్ అయితే సెట్ హెడర్ అంటాము, జస్ట్ లైక్ మన ఎక్స్ప్రెస్ లో లేదా నోట్ జేఎస్ లో సెట్ చేయడం, రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆర్ఈఎస్ డాట్ సెట్ అని. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా సెండ్ చేయాలంటే ఆర్ఈఎస్ డాట్ సెండ్ అని వాడతాం కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే. సెండ్ అంటే వాట్ విల్ కాల్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ డేటా టు ద రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద actual API path. This is the method of the API. Okay, we are running our test case on this server by providing some data. Data provide చేయాలి అనుకుంటే this is an object actually, సింగిల్ వాల్యూ కాదండి. మేబీ నేను అది ఫెయిల్ చేయడానికి అలా ఇచ్చి ఉంటాము. ఓకే, సో ఆ డేటాను మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ లో ప్లేస్ చేసి ఇవ్వండి. డాట్ ఎండ్ అని ఉండాలి. ఎండ్ అంటే ఇంకా టెస్ట్ కేసు అక్కడతో ఎండ్ అయినట్టు, ఈ పర్టికులర్ సాయి రిలేటెడ్ థింగ్. ఓకే, మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి సింపుల్ గా. సాయి డాట్ రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ మన సర్వర్ ని కాల్ చేస్తాం, రైట్. దాంట్లో మన ఏపీఐ ఏంటి, ఏపీ సారీ పోస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి దట్ ఈస్, దిస్ ఇస్ ద ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్, రైట్. అండ్ వీ హ్యావ్ పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు సెండ్ దట్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే బాడీ మొత్తం పాస్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ బాడీ అంతా కూడా పాస్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ ఒక ఏపీఐని మనం హిట్ చేసినప్పుడు మన సర్వర్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అనే దాని మీద. ఓకే, దెన్ డాట్ సెండ్, ఇంకేమున్నాయి, యా వన్స్ వీ డన్ దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న కాల్ బ్యాక్ ఒకటి రాస్తాం, అదేంటంటే ఎర్రర్ ఒకటి, రెస్పాన్స్ ఒకటి. నేను ఓకే ఈ కమా ఆర్ ఉంటాను, ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై రెస్పాన్స్. ఇఫ్ ఆఫ్ ఈ ఎర్రర్ కనుక ఉంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్, అండ్ ఓకే ఇది సింగిల్ లైన్ లో రాయడం కావద్దు, సారీ. సో ఎర్రర్ రాగానే మీరు టెర్మినేట్ చేసేయాలి టెస్ట్ కేసుని, ఇఫ్ ఆఫ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి. టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్, ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇన్ డేటాబేస్ అని ఉంది కదా, ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్, ఐ మీన్ ఇది ఫెయిల్ అయితే దెన్ జస్ట్ టెర్మినేట్ ద టెస్ట్ కేస్. సో దెర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ కాల్ డన్, డన్ అని వాడుకోవచ్చు. అట్లా కాదు మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనుకోండి, మన రెస్పాన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్, రైట్. ఈ మెసేజ్ రావాలి. అంటే రెస్పాన్స్ బాడీలో మెసేజ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే
r dot body response object dot body dot message dot should have మనం ముందు స్టేటస్ కూడా చెక్ చేద్దాం. రెస్పాన్స్ షుడ్ హ్యావ్ స్టేటస్ కోడ్ 200 ఉండాలి, రైట్? ఇక్కడ చూడండి 200 వచ్చిన 201 ఉంది. కేర్ఫుల్, మనం పంపించేది ఒకటి, మనం టెస్ట్ చేసేది ఒకటి అంటే వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతుంటే అన్నెసెసరీగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం బుర్ర పెట్టి ఆలోచిస్తే సరిపోతుందండి. ఆర్ డాట్ రెస్పాన్స్ డాట్ బాడీ డాట్ ఏముంది మనకి మెసేజ్, రైట్? వీఆర్ గెటింగ్ ఎ మెసేజ్ షుడ్ హ్యావ్ షుడ్ ఏముందా మనకి షుడ్ బి వాడచ్చు కదా ఒక చాలా. యూజర్స్ బాడీ షుడ్ బి ఏ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ అయి ఉంటుంది మెసేజ్. ఏదైనా స్ట్రింగ్ మెసేజ్ వస్తుందా లేదా? ఓకే, ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామండి. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ మనం 2 వ్యాలిడేషన్ జరుగుతుంది. ఒకటి 201 రావాలి, ఇంకోటి లేదా ఫస్ట్ ఒక 201 చెక్ చేద్దాం. npm run test. Unfortunately, I'm getting error saying that I got 400 expected events to have status for 200 but got a 400. యాక్చువల్గా మనకి 200 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ వచ్చింది 400 వచ్చిందంట. వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్? నేను ఈ ఎండ్ పాయింట్ హిట్ చేసినప్పుడు నాకు 400 వస్తుందా యూజర్ ఆల్రెడీ ఉంటే? సో లెట్ us ట్రై. అరే సర్వర్ రన్ అవుతుంది. npm start. నేను ఒకసారి ఆల్రెడీ సేమ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే 400 వస్తుందా 500 వస్తుందా? 400 అంటే యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక టెస్ట్ అని వాడాలి యాక్చువల్గా. సో నేను కిరణ్ 999@gmail.com, ఈ యూజర్ లేరు ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ us రన్ ద టెస్ట్. అరే లెట్ మీ ట్రై. ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ డేటాబేస్. అరే ఇట్ ఇస్ నాట్ సేవింగ్, సేవ్ అవ్వలేదండి. హోల్డ్ ఆన్, రన్ టెస్ట్ కదా. ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయిందండి, అందుకని మళ్ళీ నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. లెట్ us మేక్ దిస్ టు 4 9s. సేవ్ చేద్దాం. సర్వర్ స్టార్ట్ అయ్యింది, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిందని చెప్తుంది. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. లెట్స్ వెయిట్. అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్స్ మై బ్యాడ్ ఓన్లీ. నేను ఈ టెస్ట్ కేసు అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని చెప్పాలి కదా, నేను చెప్పలేదండి. సో డన్. అందుకే అది చాలా సేపు వరకు వెయిట్ చేసి, అంటే నేను ఇక్కడ టైం అవుట్ ఇస్తా ఉండే మనం దట్ మోకా టైమ్ అవుట్ మనం ప్యాకేజ్ డాట్ చేసాలో చూస్తే టైమ్ అవుట్ మనం 10,000 seconds ఇచ్చాము. ఓకే, సారీ మిల్లీ సెకండ్స్. సో ఆ టైమ్ అవుట్ అయిపోగానే మనకి టెర్మినేట్ చేసేస్తాం, ఐ మీన్ ఆటోమేటిక్గా టెర్మినేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డన్ కాల్. అగైన్ 5 9s కొత్త యూజర్ కోసం npm run test. ఈసారి మనకి ప్రాపర్ గా క్రియేట్ అవ్వాలి. 3 టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినాయి. లోకల్లో నాకు 3 టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినాయి. ఇదే 3 టెస్ట్ కేసు నేను వాట్ విన్ కాల్ అదే ఈ కోడ్ నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి మనం గిట్ హబ్ లోకి. సో అప్పుడు మనం ఏమవుతుందంటే, నేను ఒక ఈ టెస్ట్ కమాండ్ ఉంది కదా npm run test, దీన్ని ముందుగానే నేను డిప్లాయ్ చేసే ముందు, సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసే ముందు ఇది రన్ చేస్తాను అనమాట. రన్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ గెట్ ఆల్ పాస్ టెస్ట్ కేసెస్ దెన్ ఐఎమ్ గుడ్. అదర్వైజ్ నేను ఆ పర్టికులర్ పిఆర్ ని డిప్లాయ్ చేయను అనమాట. ఓకే,
సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఫాలో. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి, ఇది ఎలాగో స్టాటస్ కోడ్ 201 వచ్చింది. నాకు ఒక స్ట్రింగ్ రావాలి, ఆ యూజర్ కి స్ట్రింగ్ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇది వస్తుందా లేదా చూద్దాం, మెసేజ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా లేదా మళ్ళీ ట్రై చేసి చూద్దాం. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 6 lines, run the test. Luckily this test case also, I mean ఈ రెండు కలిపి మనం ఒకే టెస్ట్ కేసులు ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్స్ షోయింగ్ as 3 pass. సో వీఆర్ గెటింగ్ a response of it. సో మీరు ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయితే చేశారు, మరి ఫెయిల్డ్ కేసులో కూడా ఉండాలి కదా. ఫెయిల్డ్ కేసును కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ ఇంకొక ఇట్ బ్లాక్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఇట్ బ్లాక్. ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ ఇఫ్ data is, if user provides invalid data. ఇన్వాలిడ్ డేటా అంటే మన కోడ్ లో ఏదైతే వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా పంపిస్తే ఓకే. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్వాలిడేట్ డేటా వస్తున్నా సరే మన ఏపీఐ అనేది మన కోడ్ ఏదైతే మనం రాసామో ఈ కంట్రోలర్ లో అది చెప్పాలన్నమాట. ఏమని, బాబు యూనో అదే ఏమంటారు, రెస్పాన్స్ హ్యాండ్లర్ లో చూసాం కదా మనం, రిక్వెస్ట్ హ్యాండ్లర్ వ్యాలిడేషన్, సారీ, ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత మనకు అది చెప్తుంది కదా 422 ఎర్రర్ అండ్ ఇట్స్ ఫెయిలింగ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆ టెస్ట్ కేసు మనం చేస్తున్నాం, అంటే సక్సెస్ టెస్ట్ కేసుని చేస్తున్నాము, ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా చేస్తున్నాము. సో సిమిలర్, ఇందాక మనం చాయ్ డాట్, మరి ఇక్కడ సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. చాయ్ డాట్ రిక్వెస్ట్ సర్వర్, మళ్ళీ పోస్ట్ మెథడే కాబట్టి సేమ్ ఏపీఐ మనం హ్యాండిల్ చేస్తున్నాము. సో ద ఏపీఐ పాత్ ఇస్ దిస్ వన్, API path, and I send the object. ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ చేసేస్తాం. ఈ ఎండ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మనకి జస్ట్ కోడ్ పైన టెంప్లెట్ లాగా నేను రాసేసుకున్నానండి ప్రస్తుతం. సో ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే కనుక సే సరే console.log of error and done. తీసుకున్న ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి ఒక డన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట, సారీ మెథడ్ వస్తుంది. అది మనం ఇక్కడ కాల్ బ్యాక్ కింద కాల్ చేయాలి. రైట్, ఇప్పుడు మనం రాసుకోవాలి ఇక్కడ రైట్ ద లాజిక్ టు వ్యాలిడేట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి, ఇవే పాస్ చేద్దాం బట్ విత్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్. సో నేను ఈమెయిల్ ఎంటీ చేసి పంపిస్తానండి. ఇఫ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఎంటీ, నా టెస్ట్ కేసు ఈమెయిల్ లేదని చెప్పాలి. ఓకే, నాకు ముందుగానే ఆ వ్యాలిడేషన్ జరగాలన్నమాట. అండ్ ఎందుకంటే ఈమెయిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఓకే, ఇక్కడ లాజిక్ ఏం రాస్తాం, రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా, రెస్పాన్స్ డాట్ షుడ్ హ్యావ్ స్టేటస్, రెస్పాన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్టేటస్ కోడ్ ఆఫ్ 422. నాకు తెలుసు, ఇక్కడ చూడండి నేను హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్న వాల్యూస్ అన్ని కూడా. హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ హార్డ్ కోడింగ్ వాల్యూస్. నాకు తెలుసు నేను రాంగ్ వాల్యూ పంపిస్తున్నాను. రాంగ్ వాల్యూ పంపించినప్పుడు నువ్వు చేసేది తప్పు అని చెప్పాలి, నా ఏపీఐ నువ్వు పంపించింది రాంగ్ అని చెప్పాలి. సో అట్లా వస్తుందా లేదా అనేది మనం టెస్ట్ కేసు రాసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ డాట్ బాడీ డాట్, మళ్ళీ ఈ ఫార్మాట్ మనం తెలుసుకోవాలండి, అదొక తలకాయ నొప్పి మనకి. ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో ఈ ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 422 400 వస్తుందా, యూజర్ ఉంటే 400 వస్తుంది. వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్డ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి అయిపోయింది, క్లోజ్ చేసి npm ఇట్లా మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక స్టేబుల్ కోడ్ ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు అనమాట, వ్యాలిడేట్ చేస్తూ డెవలప్ చేసుకుంటే. ఎంటీ ఈమెయిల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అదేమైనా వస్తుందో మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుందాం. సో మెసేజ్ ఓకే, వ్యాలిడేషన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఎరే కింద కనపడినా లేదా ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన, ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్ డాట్ బాడీ డాట్ షుడ్, ఓకే, వ్యాలిడేషన్స్
అనే ఆబ్జెక్ట్ ని షుడ్ బి ఏ అరే అరే వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ అంటే అది ఫెయిల్డ్ కేసే, బట్ ఇక్కడ మనకి సక్సెస్ టెస్ట్ కేస్ సక్సెస్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే మనం ఫెయిల్డ్ కేస్ అని చూస్తాం. షుడ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, అది కూడా వ్యాలిడేషన్ కి 422 రావాలి. మనం ఇక్కడ నార్మల్ గా చూడడం వేరు, మనం కోడ్ పుష్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్, నా డెవలప్ చేసిన కోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమో ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ కేస్ కాదు, ఇక్కడ ఎక్కడో నేను మినిమం 0 క్యారెక్టర్స్ అన్నాను అనుకోండి, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లైన్ పొరపాటుగా డిలీట్ చేస్తాను, అప్పుడు ఆ వ్యాలిడేషన్ లేదుగా, అది మెర్జ్ అయిపోతుంది. బట్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఆ వ్యాలిడేషన్ ఉంది కాబట్టి, సో యునో ఇట్ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ దట్ మీరు మెర్జ్ చేసిన తర్వాత అదే కోడ్ లో ఎక్కడో సమ్ టాస్క్ మిస్ అయింది, టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, చూద్దామండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గట్ టు ప్రొవైడ్ ద డన్, లేదంటే టైమ్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట. డన్ అయితే ఇవ్వాలి, టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ అయిపోమని. ఎంటీ ఇచ్చాను. వ్యాలిడేషన్స్ షుడ్ బి అన్ అరే. ఓకే, సో 2 టెస్ట్ కేసులు, ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు, సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ కేసు, ఇది ఫెయిల్యూర్ టెస్ట్ కేసు, 2 పాస్ అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ. npm రన్ టెస్ట్. ఫెయిల్ అయిందండి నాకు ఎందుకో, నాకు 400 వచ్చింది. వై 400? నేను ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే 400 రావచ్చా? ట్రై. వ్యాలిడేట్, ఐఎమ్ గెటింగ్, ఎన్నిసార్లు నేను హిట్ చేసినా సరే నాకు 422 వస్తుంది, బట్ వీ గాట్ ద 400. ఎందుకని రన్ టెస్ట్. ఓకే, ఇది ఏముంటుంది? ఓ, ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఇది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం యూజర్ ఉండడు కదా. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టెస్ట్ కేస్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని కామెంట్ చేసేద్దాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం ఈ యూజర్ వెళ్తుంది కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, కరెక్ట్ గానే వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ గుడ్. టైం అవుట్ అయిపోయింది ఎందుకని? Let me try one more time. Response dot validation side. Okay. టూ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ డన్ లేదు కదా, అది వెయిట్ చేసి అది టెర్మినేట్ అయిపోయింది. సో లేదా మొత్తం కామెంట్ చేయాలి నేను ఆ టెస్ట్ కేసు, లేదా డన్ ప్లేసెస్ నా 4 ఆర్ పాసింగ్. అంటే నా ఏపీఐ అనేది మీరు ప్రాపర్ డేటా ఇవ్వకపోతే అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది, అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ వ్యాలిడేషన్స్ యాజ్ వెల్. ఇది కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. యప్, ఇట్స్ వర్కింగ్. ఇక్కడ బాగానే ఉంది. ఇట్ షుడ్ ఫెయిల్ ఇఫ్ యూజర్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ ఏ యూజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ డేటా. ఇంకేం ఆలోచించవచ్చు, ఇంకేం టెస్ట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, మనం ఎట్లా టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా మీరు కావాలంటే ఈ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మార్చి మనం టెస్ట్ చేయొచ్చండి. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ దిస్. నాకు ఈమెయిల్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ పాస్వర్డ్ ఎనీ హౌ. ఈమెయిల్ ఉంటే చాలు నాకు, మిగతా అండి I can keep it, right? Yeah. Yeah, this is how we can write a test case and you can validate.
And every time మీరు టెస్ట్ కేస్ రాసినప్పుడు it will check all these test cases. Okay. And you are running that particular thing using this Mocha npm test. మనం ఫైల్ నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, ఏ ఫైల్ మాత్రమే చేయాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చుకొని మనం రన్ చేయొచ్చు. అంటే ఐ విల్ షో యూ దట్ లేటర్. ఓకే, hope you are able to understand what we wrote here as a test case. These are very much important thing for our Jira story. Okay, so దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ ద అబౌవ్ అనుకున్నాం. సో ఇది నేను రాసేసాను ఆల్రెడీ 3 స్టోరీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా కదా నేను. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ దిస్ ఇన్ టెస్టింగ్ పెట్టేస్తాను. టెస్ట్ కేస్ తయారు చేస్తాను. ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇట్ టు ఇన్ టెస్ట్ కేస్, అంటే ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి ఇన్ టెస్ట్ కేస్కి వెళ్ళేదాము. సో ఇక్కడ చూసామండి, వెదర్ ఏపీఐ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. ఎస్. టెస్ట్ కేస్ వెదర్ ద ఏపీఐ ఇస్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్. రిక్వెస్ట్ హెడర్ ఏం అవసరంలా ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది రిజిస్ట్రేషన్ కాబట్టి యూజర్ని వ్యాలిడేట్ చేయం. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దట్. అలాగే write a test case to whether the API is sending 200 status, yes, 201 on the successful API or not. Write a test case where the API send the failed response codes, yes, ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ అయిపోయినాయి. సో మీరు ఇలా టెస్ట్ కేస్ తీసుకుని, నేను చెప్పాను కదా టాస్క్ అయిపోతే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ as కంప్లీట్. ఓకే, అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఈ టెస్ట్ కేసులో ఇది ఆల్రెడీ ఇన్ టెస్టింగ్ పంపించారు మీరు. అయిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేస్తా. సారీ, దీనికి ఇన్ టెస్టింగ్ అవసరం, డైరెక్ట్ గా డన్ అని పెట్టిన, ఎందుకంటే మీ సైడ్ నుంచి అయిపోయింది అది. ఓకే, ఈ స్టోరీ మొత్తానికి మనం ఇన్ టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ రెడీ అట్లా పెడతాం అనమాట. నెక్స్ట్ కోడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసాం, డన్. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే పెట్టుకున్నానో అవన్నీ డన్ 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 పెడతాను అనమాట. అండ్ రైజ్ ఏ పిఆర్ రైజ్ చేయాలి ఆ కోడ్, అదొకటి పెండింగ్ ఉంది. నెక్స్ట్ పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్, ఇంకొక సబ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకోండి. పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్ క్రియేట్. ఓకే, మీరు పోస్ట్ మ్యాన్ వ్యాలిడేషన్ చేశారా? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్లా చేశారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ కీప్ డన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద how to write a test case at the back end.